1, 2, 3, 4. Ayan, 6, 7. So, ayan na yung ating lulutuin na sabaw. Lambay. Yan na yung ating niluto. Super mataba. Yan na, ilagay ko na lahat yung ating okra, kalabasa at yung bison. So, naluto na yung ating sabaw. Ayan. Lambay or kasag ba yan? Tapos may okra, kalabasa at yung bison. Mainit pa.